electrons, extra holes to this diode. Doping levels. Heavily doped చేస్తున్నా. ఏం చేస్తున్నా? Heavily doped. ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. I am changing the construction of the normal diode. I am changing the construction of the normal diode construction change చేసేస్తున్నా నేను. ఎందుకు? రివర్స్ బయాస్లో అప్లై చేయాలి. ఎందుకు? రివర్స్ బయాస్లో డయోడ్ కండక్ట్ కావాలి. రివర్స్ బయాస్లో డయోడ్ కండక్ట్. ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది నార్మల్ డయోడ్. హ్యావ్ టు చేంజ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది normal diode. This is the normal diode construction. Now what we have to do? We have to add extra electrons, extra holes to this normal diode. ఇప్పుడు ఏమైంది? Heavily doped అయింది. ఏమైంది? Heavily doped. Now we can apply reverse bias. Now we can apply reverse bias. ఈ ప్రాసెస్ అప్లై చేసినందుకు it is not a normal diode, it becomes a Zener diode. Now it becomes a it is a normal diode. Add extra electrons, extra holes, heavily doped. Construction has been changed. Give the name. What is the name called? Zener diode. What is the name called? Now you can apply in the reverse bias. Now you can apply in the reverse bias. Then we get the constant voltage and current flows through the diode. Constant voltage, current flows through the diode. Reverse bias lo example -2. కానీ ఇది -1.5కే జీనో డయోడ్ స్టార్ట్స్. 1.5కి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అంత పవర్ఫుల్. 1.5కి కండక్ట్ అయిపోతుంది. ఇంతకుముందు రివర్స్ బయాస్లో ఎంత కండక్ట్ చేయాలి? -2 డస్ నాట్ డయోడ్ డస్ నాట్ కండక్ట్. -2 డస్ నాట్ కండక్ట్. బట్ ఇప్పుడు -2 -1.5కి అప్లై చేసేస్తున్నా. ఐఎమ్ అప్లయింగ్ -1.5. ఇట్ ఈస్ కండక్టింగ్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్. చూడండి, ఇప్పుడు -1.5 అప్లై చేస్తున్నా. ఏమవుతుంది? పాడు కావట్లేదు, వర్క్ అవుతుంది. -1.5కి ఏమవుతుంది? వర్క్ అవుతుంది. అదేంటి? కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది నాకు? కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ వస్తే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఐ వాంట్ యూటిలైజ్ దట్ డయోడ్. ఐ వాంట్ యూటిలైజ్ దట్. నాకు అదే కావాలి కదా. నాకు కావాల్సింది ఏంటి? రివర్స్ బయాస్లో డయోడ్ని వాడుకోవాలి. రివర్స్ బయాస్లో డయోడ్ని ఏం చేయాలి? వాడుకోవాలి. వాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? -1.5 ఇస్తున్నా. ఇంతకుముందు ఎంత ఇచ్చా? నార్మల్ డయోడ్కి -2. ఇప్పుడు ఎంత ఇస్తున్నా? అడ్వాంటేజా డిసడ్వాంటేజా? అడ్వాంటేజ్. -1.5 ఇస్తున్నా, డయోడ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ వచ్చింది, కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ వచ్చింది, కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ జీనర్ డయోడ్. వీ కెన్ అప్లై ఇన్ రివర్స్ బయాస్. వీ కెన్ అప్లై ఇన్ రివర్స్ బయాస్. ఇస్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. మళ్ళీ అడుగుతున్నా, ఎంత వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నా? ఇప్పుడు -1.5. 1.5కి కండక్ట్ అయిపోతుంది. 1.5కి ఏమవుతుంది? అది కండక్ట్ అయిపోతుంది. వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్? కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్. వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్? ఎట్ దట్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ది డయోడ్. ఎట్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ది. దిస్ ఇస్ ద కన్క్లూజన్ ఆఫ్ ది Zener diode. This is the conclusion of the Zener diode. Clear all of you? Right. Now we go for the next one. A Zener diode is a special type of diode designed to work in the reverse bias only and provide a constant voltage. ఇది నాకు అడ్వాంటేజ్. అదే నార్మల్ డయోడ్కి రివర్స్ బయాస్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? డస్ నాట్ కండక్ట్, ఓపెన్ సర్క్యూట్, కరెంట్ ఈజ్ 0. నార్మల్ డయోడ్. ఇక్కడ రివర్స్ బయాస్ అప్లై చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది? కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ వస్తుంది. ఆ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో. డయోడ్ కండక్ట్ అవుతుంది. డయోడ్ ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ Zener diode. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ Zener diode. నెక్స్ట్ వన్, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తుంది ఎక్కువ? వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్లో. వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్. వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. ఇప్పుడు సరే సార్, మనం రివర్స్ బయాస్ని అప్లై చేయాలంటున్నాం. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో అప్లై చేసి ఏం జరుగుతుంది Zener డయోడ్కి? మనం ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఓన్లీ రివర్స్ బయాస్ గురించి కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టినా. రివర్స్ బయాస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అప్లై చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ సేమ్ యాజ్ నార్మల్ డయోడ్, డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్. సేమ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఎట్లా అప్లై చేసామో నార్మల్ డయోడ్కి అదే రిజల్ట్ వస్తుంది మనకు. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు నాకు, రివర్స్ బయాస్లోనే ప్రాబ్లం. రివర్స్ బయాస్లే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లై చేసి చూసా ఫార్వర్డ్ బయాస్, ఏం జరిగింది? ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ సేమ్ యాజ్ నార్మల్ డయోడ్.
in the forward bias. In the forward bias. Clear all of you? Right. Write down the definition. Please all of you write down the definition. The Zener diode is a special type of diode designed to work. A Zener diode is a special type of diode designed to work in the reverse bias and provide a constant voltage. One more bit. Define Zener diode. Define Zener diode. One more bit. Where we use this Zener diode? Voltage regulation. Because in voltage regulation, I should get constant voltage. I should get constant voltage. మన జీనర్ డయోడ్ వెళ్ళి కొనుక్కోవాలి డైరెక్ట్గా. 6 రూపీస్ ఉంటుంది, మార్కెట్లో అడగాలి. మార్కెట్లో వెళ్ళి అడిగితే ఇస్తారు వాడు. ఐ నీడ్ ఎ జీనర్ డయోడ్ విత్ వోల్టేజ్ ఎంత? ఇట్ మే బి 2 volts, ఇట్ మే బి 5 volts, ఇట్ మే బి 10 volts. యూ ఆస్క్, మీకు ఎంత కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ కావాలో మీరు వెళ్ళి అడగండి. నాకు 2 volts అంటే దాన్ని బట్టి ఇస్తారు జీనర్ డయోడ్. వెళ్ళి కొనుక్కొని సర్క్యూట్లు యూజ్ చేసుకోండి. వేర్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్డ్. వేర్ you require. What condition is we are applying in the reverse bias. We should apply in the reverse bias లో అప్లై చేయాలి. తెలియకుండా ఫార్వర్డ్ బయాస్ అప్లై చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ సేమ్ యాజ్ నార్మల్ డయోడ్. డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్, ఏం కాదు. Right. Now we go for the VI characteristic of Zener diode. Now we go for the VI characteristic. In forward bias, what will happen? In reverse bias, what will happen? I need the graph. Right. First we will discuss forward bias. If we apply a forward bias, what will happen? It will act as normal diode. Work just like a normal diode. What is, and forward bias 0.3 is a diode will conduct. If it is germanium material, అదే సిలికాన్ మెటీరియల్ తీసుకుంటే 0.7 ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా, అప్పుడే డయోడ్ విల్ కండక్ట్. నెక్స్ట్ వన్, నాట్ యూజ్డ్ ఫర్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఇన్ దిస్ రీజియన్. దీస్ ద పాయింట్స్ గివెన్ ఫర్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. అనుకోకుండా మీరు ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఇస్తే ఏమీ జరగదు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రీజియన్. నోట్ డౌన్ దిస్ 3 points. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాయాలి మీరు. అందరు చెక్ చేస్తా నోట్స్. వర్క్ జస్ట్ లైక్ ఏ నార్మల్ డయోడ్. If it is germanium material, diode is a germanium material, apply 0.3 voltage, it will conduct. If it is silicon material, apply 0.7 voltage, it will conduct. It is not used for voltage regulation in the forward bias. In the forward bias, we are not utilizing the voltage regulation. Not used for voltage regulation in this region. ఇలా అప్లై చేస్తే మన వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ యూజ్ చేసుకోలేము. నెక్స్ట్ వన్ reverse bias region. If we apply reverse bias to the diode, what will happen in this region? What will happen? If we apply a reverse voltage, what will happen? Right. If you apply reverse voltage less than -2, అంటే 1, -1, -1.5, -1.8 up to 2, what will happen? We enter into reverse leakage region before breakdown. Reverse leakage region before breakdown. ఒక రీజన్ ఎంటర్ అవుతున్నాం మనం. దిస్ కాల్డ్ ఆఫ్ కండిషన్. Zener is off condition.
జీనార్ పని చేయదు, హాఫ్ కండిషన్లో తీసుకెళ్తున్నా, లెస్ దెన్ -2, లెస్ దెన్ -2. లేదు మనం ఏమనుకున్నాం, నార్మల్ డయోడ్కి -2, ఇదెంత -1.5, ఇదెంత -1.5, లెస్ దెన్ -1.5. నార్మల్ డయోడ్ ఎంత -2కి. అక్కడ ఏ బ్రేక్ డౌన్ వస్తుంది? అవలంచి బ్రేక్ డౌన్ వస్తుంది. ఏం బ్రేక్ డౌన్ వస్తుంది? అవలంచి బ్రేక్ డౌన్. ఇక్కడ ఎంత -1.5. జీనార్ డయోడ్కి -1.5 ఎగ్జాంపుల్. we should not apply more -1. less than -1.2 జీనార్ డయోడ్ will act as ఆఫ్ అయిపోతుంది, పని చేయదు. లెస్ దెన్ -1.5 ఇస్తే -1, -1.2, -1.3, -1.4 అప్ టు -1.5. very small reverse current will flow less than -1.5, less than 1.5. voltage increases but current remains almost constant. జీనార్ డయోడ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? డస్ నాట్ వర్క్, ఆఫ్ కండిషన్. ఇప్పుడు మనం వాడుకోవట్లే. ఎప్పుడు వాడతాము మనము? గ్రేటర్ దెన్ -1.5 ఆన్ కండిషన్లో తీసుకెళ్ళాలి. జీనార్ కండిషన్ ఏం తీసుకెళ్ళాలి? ఆన్ కండిషన్లో తీసుకెళ్ళాలి. మనం వెళ్ళి మార్కెట్లో కొనుక్కుంటున్నా నేను జీనార్ డయోడ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద వోల్టేజ్ -1.5. మార్కెట్లో వెళ్ళి కొనుక్కుంటున్నాను నేను. ఎంత వోల్టేజ్? -1.5 వోల్టేజ్ కొనుక్కుంటున్నా. వెళ్ళి కొనుక్కొని నేను సర్క్యూట్లో పెట్టుకుంటున్నా. లెస్ దెన్ -1.5 ఇస్తే ఏమవుతుంది? నాకు జీనార్ డయోడ్ పని చేయట్లేదు, హాఫ్ కండిషన్. ఎంత? హాఫ్ కండిషన్. సో దిస్ కాల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? హాఫ్ కండిషన్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, స్మాల్ రివర్స్ కరెంట్. నెక్స్ట్ వన్, నౌ ఎంటర్ గ్రేటర్ దెన్ -1.5. ఇప్పుడు 1.5 ఇచ్చిన నేను రివర్స్ బయాస్లో. అప్పుడు ఏం బ్రేక్ డౌన్ వస్తుంది? నాట్ జీనార్ బ్రేక్ డౌన్. అవలంచి బ్రేక్ డౌన్ దేనికి? నార్మల్ డయోడ్. అవలంచి బ్రేక్ డౌన్ దేనికి? నార్మల్ డయోడ్. వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ ఎగ్జాంపుల్? -2. వాట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్? -2 నార్మల్ డయోడ్. నౌ ఇట్ ఇస్ జీనార్ డయోడ్. ఎక్కడ వస్తుంది వోల్టేజ్? -1.5. -1.5 ఇవ్వగానే మీకు ఏం స్టార్ట్ అవుతుంది? బ్రేక్ డౌన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ద నేమ్ గిన్ జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ స్టార్ట్స్. జీనార్, దీనే నీ పాయింట్ అంటాం. నీ పాయింట్ ఆర్ నీ వోల్టేజ్. ఎట్ సర్టెన్ రివర్స్ వోల్టేజ్ కాల్డ్ జీనార్ వోల్టేజ్. బయటికి వెళ్ళి మనం మార్కెట్లో అడగాలి 3.3, 5.1, 12 volts. ఓకే, నేను చెప్పింది మాత్రం 1.5. వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్, రైట్? అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ బ్రేక్ డౌన్లో కరెంట్ ఇంక్రీజ్ షార్ప్లీ, వోల్టేజ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. నాకు ఇదే కావాలి. కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ రావాలి, కరెంట్ ఫ్లో కావాలి, కండక్ట్ కావాలి. కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందంటే కండక్ట్ అయినట్టే. కరెంట్ ఫ్లో అయితే ఏంటిది? కండక్ట్. జీనార్ డయోడ్ కండక్ట్స్. ఇదే గ్రేటర్ దెన్ -1.5. కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ షార్ప్లీ బట్ వోల్టేజ్ స్టేస్ నియర్లీ కాన్స్టెంట్. This constant voltage property is used for voltage regulation. So these are the 3 points you have to remember in the Zener breakdown region. Greater than -1.5. On condition, Zener is on. And conduct avutundi Zener on. Zener is off. Eppudu? Less than -1.5. Off condition, Zener does not work. ఈ రెండు రివర్స్ బయాసే. ఆన్ ఆఫ్ అనేది రెండు రివర్స్ బయాసే. రివర్స్ బయాస్లోనే ఆన్ అవుతుంది, రివర్స్ బయాస్లోనే హాఫ్ అవుతుంది. ఒకసారి కండక్ట్ అవుతుంది, ఒకసారి కండక్ట్ కావట్లేదు. జీనార్ ఈజ్ కండక్టింగ్, జీనార్ ఈజ్ నాట్ కండక్టింగ్. ఇన్ రివర్స్ బయాస్ ఓన్లీ -1.5. లెస్ దెన్ -1.5, గ్రేటర్ దెన్ -1.5. This is only the example we have taken -1.5. Depending upon the reason, we have to ask the voltages, constant voltages.
Right. Now if you see the graphs, then you will understand how VI characteristic works of Zener diode. Now we have to enter into the graph. Okay, forward bias graph, reverse bias graph. So that you will get, if you see the graph only, you will get the marks. Graph చాలా నీట్గా ఉండాలి. Basic electrical engineering lo diagrams is very important. Basic electrical engineering, basic electronics engineering, the diagrams is very important. Be silence. Yes, sir. Now this is symbol of Zener diode. Draw this symbol. Symbol of Zener diode. This is symbol of Zener diode. Anode, cathode, Zener diode. It indicates Z. One mark bit. Draw the symbol of Zener diode. One mark bit. Draw the symbol of Zener diode. It is indicates Z. Zener diode. The condition is always we will apply reverse bias. Zener diode ante reverse bias. This is symbol of reverse bias. Next one. Now go for the graph. Right. Listen. This is a forward bias. Forward voltage VF. Forward current. This is called cut-in voltage. 0.3, 0.7. 0.3. Current increases drastically. It is called a normal diode. Diode will conduct, short circuit, current will flow. Current will flow in the forward bias. In the forward bias. Diode will conduct, Zener diode will conduct, current flows through the diode. Now come to the reverse bias. Now come to the reverse bias. This knee voltage is called 1.5. This knee voltage is called 1.5, minus 1.5. ఇక్కడి నుంచి ఇంతవరకు ఏంటిది? స్మాల్ లీకేజ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది బిఫోర్ బ్రేక్ డౌన్. బిఫోర్ బ్రేక్ డౌన్ ఏ బిట్. రివర్స్ బయాస్లో ఏ బిట్ బిఫోర్ బ్రేక్ డౌన్. బిఫోర్ break down less than minus 1.52 current flows through the diode called small leakage current. Small current will flow in the reverse condition. Small current will flow in the reverse condition. Whenever it reaches, this is called Zener is off. This period is called Zener diode is off condition. Does not work. Does not work. Greater than minus 1.5. When it reaches knee point, minus 1.5, the current enters drastically in the diode on condition. Now voltage is constant. The voltage is constant, current flow through the diode. Now we can utilize the diode. This is called I minimum, Zener current minimum, maximum. The current enters in the diode. Reverse bias,
reverse current, IR, VR. This is called VZ, minus 1.5, minus 1.5. Xenon breakdown region. Draw the diagram. So that we have completed first question. VA characteristic of xenon diode for 5 marks question. For 5 marks question. Reverse lo rendu unnai. Xenon is off, xenon is on. Xenon is off, xenon is on. Xenon conducts, xenon does not conduct. So that the first question 5 marks is completed. 5 to 7 marks question. Previously 2 times repeated in the question. January 2024, 2025, I think. 2 times it has been repeated. VA characteristic of xenon diode. ఈ పాయింట్స్ రాస్తే అన్ని రాస్తే యూ విల్ గెట్ 5 మార్క్స్. అందరు రాయాలి. డ్రా ద గ్రాఫ్. Normal diode, what is the breakdown at what point? -2. What is the breakdown called? Avalanche breakdown. Greater than -2 for normal diode. For normal diode. ఏమవుతుంది avalanche breakdown అక్కడైతే? Diode will damage. Last 1 minute. We go for the second question. Question 1 is completed. ఇప్పుడు అడుగుతా నేను ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మధ్యలో అడుగుతా. డ్రా ద గ్రాఫ్. ఫార్వర్డ్ బయాస్, రివర్స్ బయాస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. xenon diode యాజ్ ఏ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్. ఎలా వాడుతున్నాం వోల్టేజ్? డ్రా ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అంటున్నాడు. How we are utilizing the xenon in practical cases? We are utilizing it voltage regulator. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం? కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ని యూజ్ చేసుకోవాలి మనం. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం? డ్రా ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటున్నాడు. వేర్ వి ఆర్ యూజింగ్ ద xenon diode? మీరు బయట వెళ్ళి కొనుక్కొని వస్తున్నారు 6 రూపీస్ పెట్టి, -1.5 యూజ్ చేసుకోమంటున్నా దాన్ని. వేర్ యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ దిస్ డయోడ్? సో వీఆర్ యూటిలైజింగ్ డయోడ్ ఎట్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్. Voltage regulator.
Right. Now second question, 5 marks question, 5 to 7 marks question. Xenon diode as a voltage regulator. Explain about xenon diode as a voltage regulator. We need to draw the diagram. Circuit diagram is very important. So first ఏంటి మన టార్గెట్ ఏంటి, రివర్స్ బయాస్లో కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ ఉండాలి, అది మన టార్గెట్. ఇట్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్. అది ఎవరు చేస్తారంటే xenon diode మాత్రమే చేయగలుగుతుంది ఇన్ ద రివర్స్ బయాస్, ఇన్ ద రివర్స్ బయాస్. క్లియర్? రైట్. A xenon diode voltage regulator is a simple circuit used to maintain a constant voltage even when the input voltage load current changes. సంబంధం లేదు, బ్యాటరీ నుంచి వచ్చే సప్లై లోడ్ బల్బ్లో ఉన్న సప్లై సంబంధం లేకుండా కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేయాలి, కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేయాలి. బ్యాటరీ నుంచి వచ్చే సప్లై బల్బ్లో ఉన్న సప్లై చేంజ్ అవుతున్నా కానీ xenon diode ఏం కావాలి, కాన్స్టెంట్ మెయింటైన్ చేయాలి. బ్యాటరీ సప్లై, బ్యాటరీ లోడ్ మధ్యలో xenon diode ఉంటుంది. బ్యాటరీ లోడ్ మధ్యలో ఎవరు ఉంటారు, xenon diode. సో బ్యాటరీ ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా, బల్బ్లో కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా వోల్టేజ్ ఎలా ఉండాలి, కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. అది మన టార్గెట్. రైట్. సో హౌ విల్ డిఫైన్ xenon always applied in reverse bias. Xenon diode uses a reverse bias xenon diode operating in its ఎక్కడ ఆపరేట్ అవుతుంది, బ్రేక్ డౌన్ రీజియన్. ఎక్కడ ఆపరేట్ అవుతుంది, xenon breakdown region. xenon breakdown region to keep the output constant greater than minus 1.5. xenon breakdown region, there we have to keep voltage is constant. Voltage is constant. This is the definition. A xenon diode voltage regulator uses a reverse bias xenon diode operating in its breakdown region to keep voltage constant. Now we have to apply the circuit diagram for this one. ఇది ఎలా ఉంది కాన్స్టెంట్ అనేది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లో చూపించాలి నేను. ఒకటే ఒకటి xenon diode అంటే కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్. xenon diode ఆన్ కావాలి, కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ చూపించాలి. xenon diode ఆన్ కావాలి, this is second question. xenon diode regulator. Next one. Now go for the circuit diagram. Now we are going for the circuit diagram. ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ దించాలి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఫస్ట్ వినండి, తర్వాత రాయండి డయాగ్రామ్. రైట్. ఫస్ట్ లిజన్ ద డయాగ్రామ్, దాని మళ్ళీ టైం ఇస్తా మీకు. ఫస్ట్ వినండి. రైట్. ఇప్పుడు నేను ఇది ఒక బల్బ్, ఈ బల్బ్కి మనకు 2 volts కావాలి. సార్ -1.5 కావాలి. మనం డిస్కస్ చేసింది 1.5. రైట్. ఈ బల్బ్కి 1.5 కావాలి. సో అది కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి, డిస్టర్బ్ కావద్దు. బల్బ్ షుడ్ నాట్ డ్యామేజ్ అప్ టు పర్టికులర్ లిమిట్.
ఒక లిమిట్ ఉండే వరకు. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ నుంచి 5 volts ఇచ్చినా కానీ మనకేం టెన్షన్ పడొద్దు. ఇన్పుట్ నుంచి 5 volts ఇచ్చినా కానీ బల్బ్ గ్లో అవుతూనే ఉండాలి, గ్లో అవుతూనే ఉండాలి. కానీ దానికి తట్టుకునే శక్తి ఎంత ఉంది? -1.5. బల్బ్కి ఎంత ఉంది? -1.5 ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, ఇది 3 వోల్టేజ్ పెంచినాం అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 పెంచాను సప్లై వోల్టేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయోడ్ లేదు అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1 ఫ్లో అయింది, బల్బ్ విల్ గ్లో. 1.2 బల్బ్ విల్ గ్లో. 1.3 బల్బ్ విల్ గ్లో. 1.4 బల్బ్ విల్ గ్లో. 1.5 బల్బ్ విల్ గ్లో. 1.6 బల్బ్ విల్ డ్యామేజ్. మరి బల్బ్ దగ్గర 2 volts 1.5 ఉండాలి కదా. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక జీనా డయోడ్ బయటకు వెళ్ళి కొనుక్కొని వస్తున్నా, తీసుకొచ్చి ప్యారల్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నా. ప్యారల్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుందో వోల్టేజ్ ఇక్కడ వచ్చేసినట్టే. బోత్ ఆర్ వోల్టేజ్ ఇస్ సేమ్ ఇన్ ప్యారలల్. వోల్టేజ్ సేమ్ ఇన్ ప్యారలల్ సేమ్ ఉంటుంది వోల్టేజ్. అందుకని నేను డిజైన్ చేస్తున్నానంటే ఇది ఎంతైనా పెంచని నాకు సంబంధం లేదు. -1 జీనా డస్ నాట్ కండక్ట్, బల్బ్ విల్ గ్లో. డస్ నాట్ కండక్ట్ చెప్పే కదా. లెస్ దెన్ -1.5 జీనా డయోడ్ డస్ నాట్ కండక్ట్. ఆఫ్ కండిషన్, ఆఫ్ లెస్ దెన్ -1.5 జీనా డయోడ్ పని రాకూడదు, బల్బ్ గ్లో అవుతూనే ఉండాలి. -1.2 జీనా డయోడ్ డస్ నాట్ కండక్ట్. -1.2 డస్ నాట్ కండక్ట్. 1.3 డస్ నాట్ కండక్ట్, బల్బ్ విల్ గ్లో. ఎప్పుడైతే -1.5 ఇచ్చామో వోల్టేజ్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది -1.5. ఆన్ కండిషన్లోకి వచ్చేస్తున్నా. ఏమవుతుంది? జీనా డయోడ్ ఈజ్ ఆన్. వాట్ ఇస్ వోల్టేజ్ ఎక్కడ? జీనా డయోడ్ -1.5. ఈ 1.5 ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఈ 1.5 ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ ఎంతైనా పెంచు, డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద జీనా డయోడ్. కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ వచ్చేసింది బల్బ్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -2 పెంచు, ఇక్కడ ఏం కాదు. -3 పెంచు, ఏం కాదు. -4 పెంచు, ఏం కాదు. -5 పెంచు, అప్పుడు డయోడ్ విల్ డ్యామేజ్. దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. జీనా డయోడ్ కూడా లిమిట్ ఉంటుంది. ఎంతవరకు? 3 వరకే ఉంటుంది లిమిట్. -3 కన్నా ఎక్కువ పెంచినాం అనుకో డయోడ్ కూడా పాడైపోతుంది. -3 కానీ మనకు తెలుసు కదా -1.5 ఇవ్వాలని. మరి అందుకని ఇట్లా క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇంకొకసారి. ఫస్ట్ వన్, జీనా డయోడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. Next, RS it is connected in series to limit the current. What is a series resistance? RS అనేది series resistance. ఎందుకు పెట్టినా అక్కడ? To limit the current. Right. What is VS? Supply voltage. What is IS? Supply current. We got a junction. Current has to divide. Some current goes to the load, some current goes to the diode. It is connected in reverse bias. Minus is connected to minus, plus is connected to plus. It is in reverse bias. P is connected to negative and this N is connected to positive. It is a reverse bias connection. These are the words. What is IS? Supply current. What is VS? Supply voltage. We got a junction. Current has to divide. Zener current, load current. What is RS? Series resistance. Why it is the series resistance? To limit the current. అది ఫస్ట్ నేమ్స్ తెలియాలి. ఫస్ట్ ఏం తెలియాలి? నేమ్స్. సప్లై వోల్టేజ్, సప్లై కరెంట్, జీనార్ కరెంట్, లోడ్ కరెంట్. దిస్ ఇస్ ఆర్ ద లోడ్స్. నౌ ఫస్ట్ జీనార్ డయోడ్ ఆఫ్ కండిషన్లో ఉంది. ఏంటిది? ఆఫ్ కండిషన్ అంటే ఎంత అప్లై చేస్తున్నాయి ఇక్కడ? -0.5. జీనార్ డయోడ్ డస్ నాట్ కండక్ట్, బల్బ్ విల్ గ్లో. ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. జీనా డయోడ్ ఎలా అవుతుంది? ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓన్లీ ఇది ఒకటే ఉంటుంది సర్క్యూట్. ఓన్లీ దిస్ సర్క్యూట్. లెస్ దెన్ -1.5. లెస్ దెన్ జీనా బికమ్స్ ఆఫ్ కండిషన్. ఆఫ్ కండిషన్ అంటే ఏంటిది? ఓపెన్. ఆఫ్ కండిషన్ అంటే ఏంటిది? ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓన్లీ వన్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో. ఓ లైక్ దిస్. We don't have this one. It is open. -0.5 bulb will glow. -0.2. -0.5 bulb will glow. -1 bulb will glow. -1.2 bulb will glow. -1.5 yes స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు బల్బ్ విల్ డ్యామేజ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా? -1.5 రాగానే
ఏమవుతుంది జీరో డయోడ్ ఆన్ కండిషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నా. దేనికి వెళ్తున్నా? ఆన్ కండిషన్. ఇట్ బికమ్స్ షార్ట్. ఫ్లోస్ టు దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ఐజెడ్. This called IZ, current flows. What is the voltage across this one? 1 minus 1.5. Enta? This voltage is applied here. We got a constant voltage. We got a. ఇప్పుడు voltage ఎంతనే మెచ్చుకో. Minus 1.6 ఏం కాదు. Bulb will glow. Minus 1.7 bulb will glow. Minus 2 bulb will glow. Minus 2.5 ఏమవుతుంది? అంతవరకు తట్టుకునే శక్తి ఉంది దానికి. ఎంతవరకు? -2.5 వరకే శక్తి ఉంది. ఎవరికి? జీనార్ డయోడ్కి. దానికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చామంటే అది కూడా కాలిపోతుంది. మనం కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ మెయింటైన్ చేయాలంతే. బల్బ్ దగ్గర మెయింటైన్ చేస్తున్నా. కానీ జీనార్ డయోడ్కి తట్టుకునే శక్తి ఎంతవరకు ఉంది? -2.5 వరకే ఉంది. దానికన్నా ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఇచ్చినావు అనుకో అది కూడా కాలిపోతుంది. నేనేం చేయాలి దానికి? ఎక్కువ వోల్టేజ్ నువ్వు ఇచ్చినావు, నేను ఇదే కదా. ఆల్రెడీ మెయింటైన్ చేసి ఇస్తారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ వాళ్ళు. దిస్ ద వోల్టేజ్ షుడ్ అప్లైడ్, దిస్ ద లిమిటెడ్ వోల్టేజ్ షుడ్ అప్లైడ్. దానికన్నా ఎక్కువ పెంచకూడదని. Clear all of you? Right. Now draw the diagram. What is Vs? Supply voltage. What is Is? Supply current. We got a junction. Zenar. Some current goes through bulb. Some current goes through bulb. We got a junction point. We got a junction point here. Our Zenar limit to work out. What is the limit work here? Example? -2.5 from the supply. From the supply. దానికన్నా ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు. ఇచ్చినటువంటి అది పని చేయదు. Less than -1.5 open circuit. Less than -1.5 Zenar will act as open circuit. Does not conduct. Does not conduct. Greater than -1.5 Zenar conducts, becomes short circuit. Becomes short circuit. What is the voltage across the short circuit? -1.5. -1.5. ఇదంతా రివర్స్ బయాస్లో ఉన్నాయి. ఆన్ ఆఫ్. ఆన్ అంటే ఏంటి? షార్ట్ సర్క్యూట్. ఆఫ్ అంటే ఏంటి? ఓపెన్ సర్క్యూట్. నెక్స్ట్ వన్ రివర్స్ బయాస్ కనెక్షన్. The Zenar is connected in reverse bias across the load with series resistance connected to supply the limited current. Why we are connecting RS? RS is always connected in series. Always connected in to limit the current. To limit the current. It is connected to the supply. Series resistance is connected to the supply to limit the current. Series resistance is connected to the supply to limit the current. To limit the current.
below xenon voltage less than minus 1.5, less than, it will act as does not conduct. Xenon diode does not conduct, open circuit, does not conduct. Before breakdown, before minus 1.5, before, xenon diode does not conduct, open circuit. Output voltage increases with input voltage. Up to minus 1.5, up to minus 1.5. Below xenon voltage Vz minus 1.5. Xenon diode does not work, open circuit. Only bulb will glow up to minus 1.5. Now we have reached to minus 1.5, reach అయినా ఇప్పుడు. Breakdown occurs. Breakdown, xenon diode conducts, short circuit. Xenon diode conducts, short circuit. Xenon diode conducts, short circuit. Below xenon voltage at xenon breakdown. Breakdown కావాలి, called xenon breakdown. What is the voltage? Minus 1.5. When the input voltage reaches Vz, the diode enters into breakdown. When it reaches to minus 1.5, when it reaches to minus 1.5, xenon diode enters into breakdown. Enters into breakdown. When the input voltage reaches 1.5, the xenon diode enters into breakdown region. Enters into breakdown region. It starts conducting in reverse condition. Now xenon diode conducts short circuit. Now xenon diode conducts short circuit. Now voltage becomes constant. Now voltage becomes constant. Now voltage become constant. ఇదే కావాలి నాకు. రివర్స్ బయాస్లో వోల్టేజ్ అనేది కాన్స్టెంట్ కావాలి. డయోడ్ కండక్ట్ కావాలి. డయోడ్ కండక్ట్. డయోడ్ ఎప్పుడు కండక్ట్ అవుతుంది? షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే కండక్ట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ షార్ట్ సర్క్యూట్? మైనస్ 1.5. Minus 1.5 is the voltage across the diode. Across the diode. In terms of short circuit. In terms of short circuit. డయోడ్ లాగా ఉండదు, అది షార్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు? వర్క్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు? ఇన్పుట్ బ్యాటరీ వోల్టేజ్ పెంచుతున్నావు. ఇప్పుడు మైనస్ 1.6, మైనస్ 1.7, మైనస్ 1.8. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ minus 1.6, minus 1.7, minus 1.8 from the battery. From the battery. What are the results we got it? So these are the results we got it. If the input voltage increases, xenon current increases through the short circuit. Through the short circuit. Extra voltage dropped across the series resistance. మొత్తం అంతా వోల్టేజ్ ఎక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది? ఆర్ఎస్ దగ్గర డ్రాప్ అయిపోతుంది. దానికి ఎంత వోల్టేజ్ కావాలో అంతే తీసుకుంటుంది, మైనస్ 1.5. మిగతా ఎక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది? ఆర్ఎస్ దగ్గర డ్రాప్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -3 ఇచ్చా. 1.5 జీనా డయోడ్ తీసుకుంటుంది, 1.5 ఆర్ఎస్ తీసుకుంటుంది. ఈక్వల్. బ్యాటరీ నుంచి -3 ఇచ్చా. బ్యాటరీ నుంచి ఎంత ఇచ్చా? -3. జీనా డయోడ్ ఎంత తీసుకోవాలి? మీద 1.5 ఎవరు తీసుకోవాలి? ఆర్ఎస్. మీద 1.5 ఎవరు తీసుకోవాలి? ఆర్ఎస్. సో దట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్.
output voltage remains constant even if you increase the input voltage, even increase the input voltage from battery. The last one, fifth point. సరే బ్యాటరీ గురించి అయిపోయింది. మా బల్బ్లో ఉన్న కరెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. బల్బ్లో ఉన్న కరెంట్, చేంజ్ ఇన్ లోడ్ కరెంట్ ఏమవుతుంది, లోడ్లో కరెంట్ ఏమవుతుంది? ఇఫ్ లోడ్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్, if load current increases, zener current IZ decreases. If load current increases in the bulb, what happened to IZ? IZ decreases even though output is constant, across the zener diode. లోడ్లో చేంజ్ అయిన కరెంటు, బ్యాటరీతో చేంజ్ అయిన కరెంటు, రెండుటికి మధ్యలో జీనర్ డయోడ్ ఉంది. If load current increases, zener current decreases even though output is constant. Across the zener diode, so that second question is completed. So today we have completed two questions. One is VA characteristic of zener diode, the other is voltage, zener diode as a voltage regulator. Next one, third topic, today's third topic, block diagram of regulated power supply. It is last time 7 marks question, 5 to 7 marks question. ఇప్పుడు అందరు నోట్స్ చెక్ చేస్తారు. లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళు, లాస్ట్ రో. Block diagram description of a DC power supply. DC power supply కావాలి నాకు. DC power supply. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ లోడ్ మొబైల్ ఫోన్ అనుకుందాం. ఈ లోడ్ ఏంటి? మొబైల్ ఫోన్. మొబైల్ ఫోన్కి ఎంత కావాలి? వోల్టేజ్ 3.7 DC వోల్టేజ్ కావాలి. టు ఛార్జ్ కావాలి, ఫుల్ ఛార్జింగ్. ఎంత వోల్టేజ్ కావాలి మొబైల్ ఫోన్కి? 3.7 DC. 3.7 DC కావాలి. బట్ మన ఇంటికి వచ్చే ఏంటి సప్లై? AC 230 AC. సో దీనికి మొబైల్ ఫోన్కి మధ్యలో ఎవరున్నారు? ఛార్జర్, కాల్డ్ అడాప్టర్. ఆ అడాప్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ DC పవర్ సప్లై. ఇదంతా అడాప్టర్ అనుకుందాం. అడాప్టర్లు ఏమేమి ఉంటాయి? ట్రాన్స్ఫార్మర్, రెక్టిఫైర్, ఫిల్టర్, రెగ్యులేటర్. వన్ ఛార్జర్లో ఉంటాయి. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఛార్జర్ ప్లేస్లో RPS పెడతాం. రెగ్యులేటర్ పవర్ సప్లై ల్యాబ్లో వాడతాం. ఎక్కడ వాడతాం? ల్యాబ్లలో వాడతాం. మొబైల్ ఫోన్కి ఛార్జర్ వాడతాం. ల్యాబ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి RPS వాడతాం. ఇదంతా RPS. ల్యాబ్లో DC సప్లై కావాలి. ల్యాబ్లో ఎంత కావాలి? తక్కువ వోల్టేజ్ కావాలి. 5 volts, 10 volts, 15 volts. మొబైల్ ఫోన్కి ఎంత కావాలి? 3.7. మీ ఏదైనా అనుకోండి, ఛార్జర్ అనుకోండి, RPS అనుకోండి. అడాప్టర్ ఆర్ RPS ఏదైనా అనుకోండి, మీ ఇష్టం.
సో ఆ ఛార్జర్లో ఏం జరుగుతుంది, ఆర్పిఎస్లో ఏం జరుగుతుంది, ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నాయి, ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది, విచ్ కన్వర్ట్స్ ఏసీ టు డీసీ, రైట్. నౌ స్టార్ట్స్. ద ఫస్ట్ బ్లాక్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, దిస్ కాల్డ్ ఏసీ లైన్, ఈ ఏసీ లైన్ అంటాం, ఏసీ లైన్ which is having signal of AC, signal. This signal is applied get from switchboard. ఆ switchboard నుంచి అప్లై చేస్తున్నా ఇక్కడ. This is the symbol. ఈ సింబల్ అప్లై చేస్తున్నా స్విచ్ బోర్డ్ నుంచి. ఎక్కడికి అప్లై చేస్తున్నా, చార్జర్కి అప్లై చేస్తున్నా. చార్జర్ ఏముంది, ఫస్ట్ వన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. చార్జర్ ఏముంది, ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ which will convert 230 to 6 volts, 230 to 6 volts AC, 230 to 6 volts AC. So the output is 6 volts, this called 6 volts, this called 230 volts, this called switchboard. AC line and switchboard 230 AC. This is a signal convert into 6 volts. This small signal, big signal, small signal, both are AC. Now ikkada this point, small signal 6 volts, small signal 6 volts, 230 volts big signal, 6 volts small signal, both are AC. In transformer we have two windings, primary winding and secondary winding. Primary is connected to big signal, secondary is connected to automatic vastadi 6 volts. This is called a transformer which converts step down transformer. We call it as a step down transformer. 230 is converted to first stage. This is called a first stage in the adapter or charger or RPS. RPS ఎక్కడ వాడతాము, ల్యాబ్లలో. ఎందుకు, నాకు వోల్టేజ్ కావాలి, తక్కువ వోల్టేజ్ కావాలి, 5 volts 10 volts టు డూ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. అది కాకుండా ప్రాక్టికల్ చార్జర్ అడాప్టర్. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, which converts AC to AC, but step down transformer. రెండు AC 230 is AC, 6 volts is AC. Big signal, small signal. అయిపోయింది, ఫస్ట్ స్టేజ్ is completed. Now enter into the second stage called rectifier. I need one more design in the charger called rectifier design. What is the duty of the rectifier function? Which converts AC to DC. లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా, AC to DC. So we got it, but it is not pure DC, it is a pulsating DC. Which is the pure DC? This is called a pure DC. ఇది ప్యూర్ DC. మనకు వచ్చేది ఏంటిది, ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటిది, పల్సేటింగ్ DC, not pure DC. We are getting the pulsating DC here. Output of the rectifier is pulsating DC. పల్సేటింగ్ అంటే ఏంటి, ఏసీ కాంపోనెంట్ DC కాంపోనెంట్ రెండు ఉంటాయి. ఏముంటాయి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏసీ కాంపోనెంట్ ప్లస్ DC కాంపోనెంట్. DC percentage is 70% and 30% is AC. 30% plus 70%, more is DC. That's why we call it the pulsating DC. పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి పల్సేటింగ్ DC అంటున్నా. పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది, నాట్ ప్యూర్ DC. మన టార్గెట్ ఏంటి, ప్యూర్ DC. 3.7 volts which is applied to mobile phone. 3.7 is called. This is second stage. This is the second stage which converts 6 volts AC to 3.7 DC setting with pulsating. అంటే ఎగ్జాక్ట్ DC రాలే, ప్యూర్ DC రాలే, pulsating DC వచ్చింది. 6 volts to 5. This is second stage. So what are the rectifier using designs? We have different kind of designs in the rectifier. Half wave rectifier, bridge full wave rectifier, center tap full wave rectifier. 3 designs we have in the rectifier. How many designs? 3 designs. What are the designs? Half wave rectifier, full wave rectifier, 2 types, center tap, bridge. Center tap, we use bridge rectifier in this design. లోపల ఎవరున్న డిజైన్ అంటే ఏం చెప్పాలి ఆన్సర్, బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్, బ్రిడ్జ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. We have the design to convert AC to DC. What is the output of the rectifier? Pulsating DC.
వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది రెక్టిఫైర్? పల్సేటింగ్ DC అంటే ఏంటి? ఏసీ కాంపోనెంట్ ప్లస్ DC కాంపోనెంట్ రెండు ఉన్నాయి. ఏసీ ఉంది, DC ఉంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ప్యూర్ DC. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ప్యూర్ DC. దెన్ థర్డ్ స్టేజ్ ఇస్ ఫిల్టర్. ఫిల్టర్ విల్ రిమూవ్ ద పల్సేటింగ్. ఓన్లీ DC మాత్రం తీసుకొస్తుంది, ఏసీని రిమూవ్ చేస్తుంది. 30% ఏసీని హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్. ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 30% ఏసీ, 70%, 30% ఏసీ. ఆ 30% రిమూవ్ చేయాలి. ఎవరు చేస్తారు అది? ఫిల్టర్ విల్ డూ దట్ వర్క్. హూ విల్ డూ దట్ వర్క్? ఫిల్టర్. ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ ఫిల్టర్. సో దిస్ ఇస్ సి 30%. చూడండి రెడ్యూస్ అయిందా లేదా? చూడండి ఇక్కడ రెడ్యూస్ అయిందా లేదా? దిస్ కాల్డ్ ఫిల్టర్. అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఫిల్టర్ ఈజ్ దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఫిల్టర్. అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఫిల్టర్. ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఆ పని. ఏం చేస్తుంది ఫిల్టర్ పని? ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద ఏసీ కాంపోనెంట్. ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద ఏసీ కాంపోనెంట్, brings into pure DC. Brings into pure DC. Clear all of you? Right. We have filter, we have different kind of designs. In filter we have different kind of design. The designs are inductor filter, capacitor filter, combination of L and C, inductor capacitor filter, the combination of CLC, capacitor inductor capacitor filter. ఇవి 4 యూస్ చేస్తాం. The best one is CLC filter. The best one is CLC filter in the filter design. In the filter design, how many types of filters we have? 4 types. What are they? Inductor filter, capacitor filter, combination of L and C, inductor capacitor filter. Fourth one is capacitor inductor capacitor filter, to remove the AC component. To remove the AC, bring into pure DC. Bring into pure DC. So ట్రై చేస్తుంది, బట్ ఈ పర్సెంటేజ్లో ట్రై చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇదంతా 10%, 5% ఏసీ అండ్ 95% DC. ఆల్మోస్ట్ 5 or 2 to 5%. 2 to 5%. ఇది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఫిల్టర్. అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఫిల్టర్. ఇంకా స్మూత్గా కావాలంటే వి యూజ్ ద రెగ్యులేటర్ దేర్ టు గెట్ ప్యూర్ DC, 3.7 DC, ప్యూర్ DC, which is applied to the mobile phone. Which is applied to the, సో ఇట్లా ఆన్ చేయగానే ఛార్జింగ్ అయిపోతుందంటే ఇవన్నీ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి, జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇవన్నీ. విచ్ కెనాట్ బి సీన్. మన కంటికి కనిపించదు, బట్ ప్రాసెస్ లోపల ఇలా జరిగి మనకు 3.7 DC వస్తుంది. అది ఒక్కటే తెలుసు మాకు, ఛార్జింగ్ అయిందా లేదా, అయింది అది ఫినిష్. కానీ ఎంత వోల్టేజ్ కావాలి దానికైనా తెలియదు, 3.7 కావాలి. అది ఎలా అవుతుందంటే దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. ఫస్ట్ స్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కనెక్షన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి? స్విచ్ బోర్డ్ 230 volts, which is given to primary of the transformer. Transformer ఎన్ని వైండింగ్స్ ఉంటాయి? 2 వైండింగ్స్, ప్రైమరీ, సెకండరీ. ప్రైమరీ is connected to 230. ఆటోమేటిక్గా సెకండరీ వస్తుంది. సెకండరీ ఎంత? 6 volts. That 6 volts is applied to rectifier. Applied to what is the function of the rectifier? Which converts AC to DC. Not pure DC, it is a pulsating DC. అయిపోయింది. How many types of rectifiers we have? Designs. 3 types of designs. What are the 3 types? Half wave rectifier, full wave 2 types, center tap, bridge rectifier. What kind of design we are using? Almost bridge rectifier design in the rectifier, which converts 6 volts to 3.7 DC, pulsating DC. Clear? Output of the rectifier. Next one, ఈ pulsating కూడా తీసేసేయాలా. ఎంత ఉంది మన అజంప్షన్? ఎంత? 30 + 70. మన అనుకుంది ఎంత డిజైన్స్లో? 30 + 70. ఆ 30 ఏసీ కాంపోనెంట్ తీసేసేయాలా. తీసేయాలంటే ఏం వాడాలి నేను? ఫిల్టర్ వాడాలి. ఫిల్టర్ డిజైన్ టు రిమూవ్ ద ఏసీ కాంపోనెంట్. రిమూవ్ చేయాలి, అది నా టార్గెట్. సో హౌ మెనీ డిజైన్స్ వీ హ్యావ్? ఫిల్టర్ 4 types designs. What are they? Inductor filter, capacitor filter, inductor capacitor filter, combination of L and C. Fourth one, capacitor inductor capacitor filter, CLC filter. We have to use that to remove the AC component from the pulsating DC. Now right, last one, ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటిది?
ఆల్మోస్ట్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఏమవుతుంది? రెడ్యూస్. చిన్న చిన్నగా ఉంటే కనుక రెగ్యులేటర్ విల్ స్మూత్ ద డీసీ. Regular will smooth the DC, we get a pure DC which is applied to mobile phone, which is applied to get the charging. Clear all of you? Draw the diagram now. ఇది ఒక డయాగ్రామ్ ఎంచుకోండి. Draw this big signal called AC line, assumption that 230. ఇది ఒకటి దించుకోండి, ఇది ఒకటి దించండి. తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేది ఇక్కడికి వచ్చేది వేవ్ ఫామ్, ఇది ఇక్కడికి వచ్చే వేవ్ ఫామ్, దిస్ ఇస్ ద వేవ్ ఫామ్. ఇక్కడికి వచ్చే వేవ్ ఫామ్, దిస్ ఇస్ ద వేవ్ ఫామ్. ఇక్కడికి వచ్చే వేవ్ ఫామ్, దిస్ ఇస్ ద వేవ్ ఫామ్. ఇక్కడికి వచ్చే వేవ్ ఫామ్ ప్యూర్ DC. Pure DC, V out, pure DC. This is called transformer, rectifier, filter, regulator, load. I out, V out. Current out, voltage out. VDC, 3.7 DC. Current will flow through the mobile phone. Current will flow through the mobile phone. Voltage, current రెండు ఉండాలి అవుట్పుట్. V out, I out. V out అంటే 3.7 DC out. V out, I out. This is called transformer, rectifier, filter, regulator, load. Waveform, big waveform, small waveform, 6 volts, pulsating DC. Reduce the today third question, 7 marks question, so that we have completed 3 questions today. What is filter? Which removes the AC component. Which removes the AC component. So that we get pure DC. What is rectifier? Which converts AC to DC. Which converts? So what kind of transformer we are using here? Step down transformer.
Next one, the first point is AC input source. That gets for switchboard. Switchboard నుంచి వచ్చే AC line. Switchboard నుంచి వచ్చే AC line 230 అంటే 230. ఇంకొక రూమ్లో 120 ఉంటుంది. 120. ఈ రూమ్లో మాత్రం 230. ఎగ్జాంపుల్ 120 ఆర్ 230, 110, 100 volts AC ఉండాలి. ఖచ్చితంగా AC ఉండాలి. 100 కావచ్చు, 120 కావచ్చు, 230. ఈ రూమ్లో మాత్రం 230. ఈ రూమ్లో మాత్రం 230. The process begins with AC voltage supply from the mains switchboard. These are raw and unregulated input that will convert it to stable DC output. Our target is DC output. ఈ 230ని DCలో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఈ 230ని DCలో కన్వర్ట్ చేయాలి. 3.7 DC should be converted, which is going to mobile phone. Will be converted to stable DC output, constant DC output. Constant DC output. This is called unregulated input. 230 is called a unregulated input. 230 is called a unregulated. Unregulated input. 230 is called unregulated input. Next one is second block. First block is transformer. First block is transformer. What is the duty of the function of the transformer? Next we go for the transformer. We are using the step down transformer, most commonly used. Step down transformer most commonly used to get DC output. Most commonly used is we can use step up and step down. Both, but most commonly used is step down transformer. The AC input is fed to a transformer which steps the voltage up or down depending on the design requirement. So charge ఎంత కావాలి, తక్కువ వోల్టేజ్ కావాలి కాబట్టి we go for step down transformer. We go for the step down transformer. We go for the step down transformer. So most of the we use step down transformers. We can use any one, step up or step down, depending upon the design requirements. Depending upon the design requirements. Now what is second block? Rectifier. What is the second block? Rectifier. Which converts next block is rectifier. Next block is rectifier, which converts AC to pulsating DC. Rectifier AC to pulsating DC conversion.
pulsating DC. The function of transformer output is passed through a rectifier. Is passed through a rectifier. What are the designs we have in rectifier? Half wave, center tap, bridge. Next is rectifier is completed. Next block is filter. Next block is filter. Rectifier is completed. Next block is filter. Unidirectional అంటే కనుక DC straight line. Unidirectional అంటే DC pulsating DC. Ripple అంటే కనుక pulsating. Significant ripple అంటే pulsating. ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది pulsating? Next block is filter. కాల్ వచ్చింది.
The last one is regulator. The last one is regulator. So that's fourth topic where we enter into fourth topic. We enter into fourth topic. To get smooth DC, we have to apply regulator. To get smooth DC, from the filter, it is applied to the regulator to get smooth DC. So what are the regulators we are using here? Linear regulator, Zener diode regulator, switching circuits to get regulator. Regulator designs. Three designs. Linear regulator, we are using the chip called 7805 chip to get the regulator. What kind of chip we are using? 7805 called linear regulator, which convert to smooth DC. Otherwise use Zener diode base regulator. Otherwise switching regulator. So that fourth topic is completed. Third topic is completed. This is for 5 to 7 marks question. Now fourth question. But the three perfect questions. ఈ నోట్సే రాయండి, ఈ గ్రాఫ్సే, ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ దించండి, ఎగ్జాక్ట్లీ మార్క్స్ పడతాయి. బ్రాంచ్ వాళ్ళకి పిఎన్ జంక్షన్ అవ్వలేదండి సార్. చెప్తా. Next one, fourth topic. Next one,
It totally related to the sound. Low signal should be converted to high signal through loudspeaker. Low signal is converted to the high signal. సో ఇక్కడ హలో అంటే ఇక్కడ వినిపించాలి, పబ్లిక్ అందరికి వినిపించాలి. ఒక మీటింగ్స్ ఉంటాయి మనకు, పొలిటీషియన్ మీటింగ్స్, వీ నీడ్ లౌడ్ స్పీకర్. ట్రాఫిక్ జాబ్, వీ నీడ్ లౌడ్ స్పీకర్. సో ఎక్కడ పోయినా మనం వాడతాం ఇది. వాయిస్ అనేది మ్యాగ్నిట్యూడ్ పెంచాలి, ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్. అది ఎలా జరుగుతుందంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ లౌడ్ స్పీకర్. స్మాల్ సిగ్నల్ కన్వర్టెడ్ టు వీక్ సిగ్నల్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్. వీక్ సిగ్నల్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు ది స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్. హలో అంటే ఇక్కడ వినిపించాలి. ప్రతి పబ్లిక్లో వాడతాం మ్యాక్సిమం కేసెస్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్. పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్. సో వీ హ్యావ్ ఫోర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్. 4 బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్తో కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇది. ద ఫస్ట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ మైక్రోఫోన్. Stage 2 is pre-amplifier. Stage 2 is pre-amplifier. Then power amplifier. Then loudspeaker. We get a more strong signal. Sound is converted. So we have 4 stages. Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4 to listen the voice of any politician in the ground with help of loudspeaker. With help of loudspeaker. So what is the duty of the microphone? We call it the transducer. We use the transducer in the microphone, which convert one form to another form. What is the one form? Sound. Sound is converted to electrical signal. లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అది మైక్రోఫోన్ చేస్తుంది. విచ్ సౌండ్, ఫస్ట్ సౌండ్ తీసుకుంటుంది, అది తీసుకుని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. హూ విల్ కన్వర్ట్ దట్ వన్? మైక్రోఫోన్ విల్ కన్వర్ట్. Right. Next one. So what we are using? Transducer we are using. What is the transducer here? It converts one form to other form. One form to convert చేస్తుంది, ఏదో ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకొక ఫామ్. బట్ ఇక్కడ ఏ ఫాము? సౌండ్ టు ఎలక్ట్రికల్. సౌండ్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. సౌండ్ ఫామ్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్. ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే వన్ ఫామ్ టు అనదర్ ఫామ్, ఏదైనా కావచ్చు. మెకానికల్ టు ఎలక్ట్రికల్, సౌండ్ టు ఎలక్ట్రికల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. What is the transducer? It will convert one form to other form. But here what is it converting? Sound to electrical. In this diagram, in this block, in this, with help of microphone, we have given the name called microphone. Microphone is the first responsibility. This microphone converts sound waves to electrical signal. This microwaves converts sound waves to electrical signal. First one, draw this diagram. Microphone, first one is microphone.
So it is important that microphone creates a faithful reproduction of the sound wave. Creates a faithful reproduction of the sound wave as an electrical signal without any distortion, noise, without any kind of noise. Electrical signal has been created. Electrical signal has been created with any noise in the microphone. This stage 1 is completed. Stage 1. Now stage 2, pre-amplifier. Stage 2 is a pre-amplifier. Stage 2 is a pre-amplifier. Stage 2 is a pre-amplifier. What is the duty of the preamplifier? It is purposed to take small electrical signal from the microphone and increase the amplitude of the signal voltage. In microphone, we have created electrical signal very small, which we cannot hear in the public. In the ground, we cannot hear. So I need a preamplifier to increase the sound electrical signal, to increase the amplitude of the electrical signal. I need a preamplifier design. I need a preamplifier design. Small signal is amplitude increase చేస్తుంది. Electrical signal amplitude small గా ఉంది. Very small. We have to increase the size of the electrical signal. Electrical signal. To increase the amplitude of the electrical signal. It is purpose to take the small electrical signals from the microphone and increase the amplitude of the signal voltage. First stage is microphone low, creating the electrical signal, but is very small. We cannot hear in the public grounds. So I need amplifier. Next one, power amplifier. Power amplifier. It is for 5 marks question. Block diagram with 5 marks question. So the power amplifier boosts the current. Boosts the current so enough to drive the loudspeaker. Current increase చేస్తుంది. Power amplifier will increase the current so that we get more sound. In terms of electrical signals, in terms of boosting the current, enlarging the voltage signal, and current increases so that strong enough to drive the loudspeaker. Drive cheyanike I need a power amplifier. I need a power amplifier to drive the loudspeaker. Last stage 4. Stage 4. Stage 4. Loudspeaker, stage 4. Again the loudspeaker is converted into electrical to sound wave. In loudspeaker, electrical signal is converted into sound wave. The final. The input is sound, the output is sound. The between is electrical signal. The between is electrical signal. We have to increase the amplitude of the electrical signal with help of preamplifier, power amplifier. With help of preamplifier, power amplifier. We have to increase the electrical signal. Microphone is sound.
Loudspeaker is sound. In between two blocks, power amplifier and preamplifier, which increase the electrical signal. So that fourth topic is completed. Today we have completed 4 topics. Now fifth topic enter. Fifth topic. Fifth topic. This comes under Unit 5, Basic Electronics Engineering. Basic Electronics Engineering, Unit 5. So Unit 5 లో మీకు ఉన్నాయి 7 క్వశ్చన్స్. ఆ 7 క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్ చదివితే మీరు ఫస్ట్ పట్టుకోవాల్సింది Unit 4, Unit 5, Basic Electronics Engineering. Basic Electronics Engineering లో Unit 1, Unit 2 పట్టుకోవాలి మీరు. Called Unit 4, Unit 5. Called Unit 4. ఈ రెండు చాలా తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. Unit 5 లో ఉన్నాయి 7 క్వశ్చన్సే. ఆ 7లో 3 అయిపోయినాయి ఇప్పుడు. ఇంకా 4 చెప్తే చాలు. 7 క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే చాలు. యుల్ గెట్ 1 essay క్వశ్చన్. మీ Unit 1, Unit 2 కన్నా బెటర్ చూజింగ్ ఆఫ్ యూనిట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూజింగ్ ఆఫ్ యూనిట్స్, ఏ యూనిట్ చేస్తే తొందరగా మార్క్స్ వస్తాయి, మంచి మార్కులు వస్తాయి. Unit 4, Unit 5 తక్కువ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఈజీ క్వశ్చన్స్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. యూ విల్ గెట్ ద మార్క్స్. దీస్ ఆర్ ద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. బ్లాక్ డయాగ్రామ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్, ఎనఫ్. యూ విల్ గెట్ ద మార్క్స్. యూ విల్ గెట్ ద మార్క్స్. Right. Now we go for filter. Fifth topic, filter. Only 2 types we will discuss: inductor filter, capacitor filter. As per syllabus. As per syllabus. As per syllabus, we will discuss only 2 types. We have 4 types of filters: inductor filter, capacitor filter, combination of LLC, capacitor, inductor, capacitor filter. Out of this, we will discuss only 2: inductor filter, capacitor filter. As per syllabus. Define filter, 1 mark question. What is filter? We have to remove the AC component. We have to remove the AC component. A filter circuit is an electronic device which blocks the AC component. And removing the AC component. Blocks and remove cheyadam. Which blocks the AC present in the rectifier output. Present in the rectifier output. What is the rectifier output? Pulsating DC. What is rectifier output? Pulsating DC. AC plus DC component. AC plus, we have to remove the AC. We have to remove the AC. We have to remove the AC component from rectifier output. From rectifier output. Rectifier output is a AC plus DC. AC plus DC. We have to block the AC. We have to block the AC. Remove the AC. Called filter. Called filter. And allows the DC component to reach the load. Called mobile phone. Only DC will apply to mobile phone. What is the load here? Mobile phone. So we need only DC supply. You know, here. So this is the definition of, write down the definition. Filter definition and filter diagram. Filter definition, 1 mark bit. It is 1 mark bit. Fifth topic, filter. Draw this diagram. This is called pulsating DC. AC component plus DC component.
draw this diagram. రాస్తూనే ఉండండి ఇంకా. What is the filter? We have to remove the AC component. Remove means block. Block the AC component from the pulsating DC output. From the pulsating DC output. This is called a filter. Now we have to make a design, filter design. Filter design cheyali. Here we have to make a filter design. What here? Inductor, first design. Capacitor, second design. Inductor, capacitor, third design. CLC, fourth design. Input is pulsating DC. AC plus DC. We get a pure DC. We get a pure DC. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది రెక్టిఫైర్. ఇక్కడ ఏమి అలా? అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది రెక్టిఫైర్, దిస్ ఇస్ ద వేవ్ ఫార్మ్. అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది రెక్టిఫైర్ is pulsating DC, which is connected to the filter. Which is connected to the filter. Which is connected to the filter. So only 2 topics left over to complete 5th unit. 5 completed already. Only 2 topics left over. One is called electronic block diagram of electronic instrumentation. Second is called RC coupled. ఈ రెండు చెప్తే 5th unit completed. ఎంత ఈజీగా ఉంది compared to other units. Compared to other units. సో అందుకని మీరు చూస్ చేసుకోండి. మంచి మార్కులు రావాలంటే ఫస్ట్ చూస్ ద బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్లో యూనిట్ 1, యూనిట్ 2 సెలెక్ట్ చేసుకోండి, కాల్డ్ యూనిట్ 4, యూనిట్ 5. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. This is called VM, maximum voltage. VM, maximum voltage. Ideal filter output, rectifier output. So now we will discuss 2 designs. Series inductor is always connected in series to the load. Load connected always series. Capacitor is always connected in parallel. ఈ రెండు డిజైన్ చేసే ముందు ఒక 2 పాయింట్స్ తెలియాలి. ఆ 2 పాయింట్స్ మీరు రాసుకోవాలి కూడా. The 2 points are, before going for design of a inductor filter and capacitor filter, the 2 points are, these are the 2 points, point 1, point 2. Otherwise we cannot make a design of inductor filter or capacitor filter. We cannot make it. We cannot make the designs if you don't know these 2 points. Inductor always allows DC, blocks AC.
ఇండక్టర్ ఏసీని బ్లాక్ చేస్తుంది, డీసీని పంపిస్తుంది. దట్ డిపెండ్ అపాన్ ద డిజైన్. బ్లాక్ అంటే మనం మొత్తం బ్లాక్ కాదు, ఎంత పర్సెంటేజ్ బ్లాక్ చేయాలో అంత బ్లాక్ చేస్తుంది. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డిజైన్స్ అంటున్నాను. అందుకని బ్లాక్ అంటే టోటల్ బ్లాక్ చేస్తుంది, ఎంతో పర్సెంటేజ్ బ్లాక్ చేస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ 100 అంతేగాని టోటల్ బ్లాక్ అనకూడదు. మొత్తం రిమూవ్ చేయదు, ఎంతో పర్సెంటేజ్ రిమూవ్ చేస్తుంది. మొత్తం బ్లాక్ చేస్తుంది కదా అని కాదు, డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిజైన్స్ అంటున్నాను. అందుకని రైట్. కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుంది? అలోస్ ఏసీని అలో చేస్తుంది, డీసీని బ్లాక్ చేస్తుంది, ఎంతో అంత పర్సెంటేజ్ని బ్లాక్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు 70 + 30 అన్న, ఏసీ కాంపోనెంట్ ఎంత? 30%, డీసీ కాంపోనెంట్ ఎంత? 70. సో 30 అంటే 20లో నుంచి 10% బ్లాక్ చేస్తుంది అంతే. దాని డ్యూటీ, ఇండక్టర్ డ్యూటీ 10% చేయగలుగుతుంది అది. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 20 + 80 అవుతుంది. ఇంతకుముందు ఎంత ఉంది? 30 + 70 ఉంది. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇండక్టర్ యాడ్ చేస్తే 20 + 80 అయింది. ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా అవుట్పుట్? ఎస్, increased. So now this is called filter. We go for the next design. Sir, ఈ 2 పాయింట్స్ తెలియకుంటే we cannot make the capacitor design. ఈ 2 పాయింట్ మైండ్లో పెట్టుకొని నేను చెప్తా. ఎంత చెప్పాను నేను? 30 + 70. Pulsating DC consists of AC components and DC component. The percentage is 30 AC, 70 DC. ఇప్పుడు నాకు 100 DC కావాలి, ఏసీ రిమూవ్ చేయాలని టార్గెట్ అది. కానీ ట్రై చేస్తున్నా, నేను ట్రై చేస్తున్నా, ఎంత రిమూవ్ చేయాలో అంత రిమూవ్ చేస్తా, డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిజైన్స్. First we go for the inductor design. First series inductor. Why it is called a series? Always it is connected in series with the load. Inductor అంటేనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, always connected in series. Capacitor అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, parallel. కెపాసిటర్ అంటే వోల్టేజ్, ఇండక్టర్ అంటే కరెంట్. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటేనే మీరు ఏ సర్క్యూట్ అయినా డ్రా చేయొచ్చు. ఇండక్టర్ అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కరెంట్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. కెపాసిటర్ అనగానే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద వోల్టేజ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఇది పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే వీ కెన్ మేక్ ద డిజైన్స్. రైట్. ద ఫస్ట్ డిజైన్ ఈజ్, ఫస్ట్ వినండి. రైట్. సో ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది. ఈ డయాగ్రామ్ ఇలా రావాలి. ఇది ఫిల్టర్ సర్క్యూట్, ఇది రాయకున్నా పర్వాలేదు, కింద రాసుకోండి ఫిల్టర్ అని. ఇది ఫిల్టర్. లోపల ఎవరున్నారు? ఇండక్టర్. లోపల ఎవరున్నారు? చెప్పా, ఫిల్టర్ సర్క్యూట్ ఏం వాడతాము? ఇండక్టర్, విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ది లోడ్కి సిరీస్లో ఉంది. 2 సిరీస్లో ఉన్నాయి. సో ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఇలా దించండి. డ్రా దిస్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్, మేక్ ఏ ఇండక్టర్, రైట్ డౌన్ ఫిల్టర్ or filter circuit. Clear? Right. Now input is given pulsating DC. ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నాము. ఇక్కడ ఎంత? AC plus DC కాంపోనెంట్. ఇదే వేవ్ ఫామ్ ఫ్లో అవుతుంది, అదే వేవ్ ఫామ్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇండక్టర్ ఇక్కడ ముందు ఉంది. ఎక్కడ ఉంది అది? ఎంత ఉంది? AC + DC. AC పర్సెంటేజ్ ఎంత? 30. DC పర్సెంటేజ్ ఎంత? 70. ఇప్పుడు ఇండక్టర్ డ్యూటీ ఏంది? బ్లాక్స్ ఏసీ. ఏం చేస్తుంది? బ్లాక్ చేస్తుంది. ఎంత పర్సెంటేజ్? ఓన్లీ 10%. ఎంత పర్సెంటేజ్? 10%. సో 10% బ్లాక్ చేస్తుంది. బయటికి ఎంత రావాలా? AC + DC. వాట్ ఇస్ ద పర్సెంటేజ్ ఇయర్? 20 + 80. ఇయర్ 30 + ఇంప్రూవ్ అయిందా లేదా? ఇది చూడు, డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? ఇది పల్సేటింగే, బట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఇక్కడ? 20 AC, 80 DC. ఇదెంత?
30 AC, 70 DC. Improved or not? Yes, we have improved the DC supply. We have improved. ఇంకా ట్రై చేస్తున్నా కెపాసిటర్తో, ఇంకా ఏం చేస్తున్నా కెపాసిటర్తో 10 + 90 చేస్తున్నా. కెపాసిటర్ ఏం చేస్తున్నా 10 + 90. ఇంప్రూవ్డ్ ఆర్ నాట్? అలా we will make the designs like that. We will bring into pure DC. We will bring into pure DC. Clear all of you? Right. Write down this diagram. Make it these blocks. Make inductor filter circuit. Draw this diagram. Fine. Notes rastara. Series inductor. Series inductor. Always inductor is connected in series between the rectifier and the load. Between the rectifier and the load. Always it is connected between the rectifier and the load. రెక్టిఫైర్ కి లోడ్ కి మధ్యలో ఎవరున్నారు? ఫిల్టర్. లోడ్ కి రెక్టిఫైర్ మధ్యలో ఎవరున్నారు? ఫిల్టర్. ఫిల్టర్లో ఏముంది? ఇండక్టర్. ఫిల్టర్లో ఏముంది? ఇండక్టర్. రెక్టిఫైర్ కి లోడ్ కి మధ్యలో ఎవరున్నారంటే ఆన్సర్ ఫిల్టర్. ఆ ఫిల్టర్లో డిజైన్ ఎవరు అంటే ఇండక్టర్. ఇండక్టర్ ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉందంటే సిరీస్. An inductor allows DC and blocks AC filter called series inductor filter can be constructed by the connecting the inductor in series between the rectifier and the load. Between the rectifier and the load. So this inductor is called a primary filter. అంటే కొంచెం తీసేస్తుంది, 10% మాత్రమే తీస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ప్రైమరీ ఫిల్టర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ప్రైమరీ ఫిల్టర్. బ్లాక్ అంటే మొత్తం బ్లాక్ చేయదు, పర్సంటేజ్ చేస్తుంది. అంతేగాని సార్ బ్లాక్ అయిపోయిందని అనుకోండి. ఇవి అన్ని డిజైన్స్ ఇవి. Totally how many topics in unit 5? 7 topics only. Easy ga ive questions, ive topics. Easy chadavochu. Unit 5, unit 4 comes under basic electronics engineering. Unit 1 చాలా పెద్దది, అది బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్. AC సర్క్యూట్స్, DC సర్క్యూట్స్, మళ్ళీ మెషిన్స్, మళ్ళీ మెజర్మెంట్స్, అది పెద్దది, ఇంకా పెద్దది. థర్డ్ యూనిట్ ఎనర్జీ సోర్సెస్, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, సేఫ్టీ, ఇంకా పెద్దది. By afternoon 1 to 2, we'll complete 2 topics, 1 to 2. So unit 5 is completed. So 2 to 4 or 4:30 maybe, we'll discuss about the unit 6. Okay, number system, gray code, access code, these topics. So PN junction diode కాలేదంట కదా your batch ki meeka, we'll discuss, we'll talk with madam. టాపిక్ కాలేదంటే మేడంతో మాట్లాడండి.
జంక్షన్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పలేదు అనుకున్నాను. చెప్తా ఇది కంప్లీట్ కానీ 5 minutes. బాగు మాట్లాడు, తర్వాత మాట్లాడదాం. నెక్స్ట్ వన్. Draw this diagram. This is called a filter. Inductor is there. Don't draw this diagram. This is called a load. Connected in series. This is called filter circuit. This is called a filter circuit. Inductor is connected in series with the load. Inductor is connected in series with the load. Inductor in series is known as a filter circuit. Inductor in series is known as a filter circuit. FC is called filter circuit. Next class RC and block diagram of electronic instrumentation. 5th period అయిపోతుంది. ఇంకోటి కెపాసిటీ ఫిల్టర్ ఉంది, అది 10 minutes పడుతుంది. ఏమో చెప్పలేము, ఎందుకంటే కెపాసిటీ ఫిల్టర్ ఇచ్చాడు అక్కడ, అందుకని కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టలేదు, పెట్టేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు అన్నీ చెప్పేది ఒకటి రిలేషన్ అనుకో, అదే వచ్చింది అనుకో, చెప్పినంత వేస్ట్ అవుతుంది. చూద్దాం, అడుగుదాం, ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతా, దాన్ని బట్టి తెలిసిపోతుంది. అవునా, మామూలు చెప్పేదాన్ని 5 minutes పెట్టి చెప్పేస్తాను. గ్రాఫ్లు దించాలి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ గ్రాఫ్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి? Input is pulsating DC, output is reduction of pulsating DC. Reduction of pulsating DC. Next one. You can see advantage, disadvantage later. Next, capacitor filter. Now capacitor filter,
The same thing diagram. Capacitor, both plates should be equal plates called capacitor. This is capacitor. Connected in parallel with the load. Connected in parallel with the load. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కెపాసిటర్ అనగానే parallel. ఇండక్టర్ అనగానే సిరీస్. కెపాసిటర్. This is the diagram. This is called filter. This is called filter. Now what is the duty of the capacitor? Which allows AC, blocks DC. Which allows, right? ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది AC plus DC. AC 30%, DC 70%. 30%, 70%. ఇప్పుడు కెపాసిటర్ ఉంది కాబట్టి ఏసీని అలో చేస్తుంది. మరి డీసీ ఎక్కడికి పోవాలి? బ్లాక్ చేస్తుంది. ఎక్కడ పోవాలి? లోడ్కి వెళ్ళిపోతుంది, డివైడ్ అయిపోతుంది. ఏమవుతుంది? ఏసీ ప్లస్ డీసీలా వస్తుంది. డీసీని అలో చేయనిస్తలేదు, ఇది ఓన్లీ ఏసీని మాత్రమే అలో చేస్తుంది. మరి డీసీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? లోడ్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో డీసీ ఏసీ, కానీ టోటల్ ఏసీ పోదు. అవుట్ ఆఫ్ 30 20% మాత్రమే పోతుంది. అవుట్ ఆఫ్ 30 20% మాత్రమే అలో చేస్తుంది. 10% ఎక్కడికి వెళ్తుంది? లోడ్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో లోడ్లో ఎంత ఉంటుంది? ఏసీ ప్లస్ డీసీ. ఏసీ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఇప్పుడు? 10. లోడ్కి 10 ప్లస్ 90. లోడ్కి ఎంత? 10 ప్లస్ 90 వెళ్తుంది. కెపాసిటర్ ఎంత తీసుకుంది? 20%. 20% ఏసీ తీసేసుకుంది కెపాసిటర్. అవుట్ ఆఫ్ 30. అవుట్ ఆఫ్ 30 కెపాసిటర్ ఇస్ టేకెన్ 20%. కెపాసిటర్ ఇస్ టేకెన్ 20%. 10% ఎక్కడికి వెళ్ళింది? లోడ్కి వెళ్ళిపోయింది. ఆ లోడ్లో ఏముంది ఇప్పుడు? ఏసీ ప్లస్ డీసీ ఉంది. లోడ్లో ఏముంది? పర్సంటేజ్ ఎంత? 10 ప్లస్ 90. 10 ప్లస్ 90 వచ్చింది. ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా? లాస్ట్ టైం ఎంత ఉంది? 20 ప్లస్ 80. ఇండక్టర్ ఎంత? 20 ప్లస్ 80. ఇప్పుడు ఎంత? 10 ప్లస్ 90. ఇంక్రీజ్ ద వేవ్ ఫామ్. అందుకని చూడండి, వేవ్ ఫామ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంతకుముందు ఇలా ఉంది, ఇప్పుడు కొంచెం తేడా వచ్చింది. చూసుకోండి డయాగ్రామ్ని, కంపేర్ చేసుకోండి డయాగ్రామ్. Write down this one so that we have completed capacitor filter. So filter is completed. Fifth topic is completed. ప్యారలల్ పెట్టండి. లోడ్ ఎలా ఉండాలి? కెపాసిటర్ ప్యారలల్. డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్. కెపాసిటర్ ప్యారలల్ విత్ లోడ్. కెపాసిటర్ ప్యారలల్ విత్ లోడ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఫిల్టర్ సర్క్యూట్. దిస్ is called a filter circuit. Called as a shunt. What is other name for parallel? Shunt. Shunt ki inkoka peru parallel. Shunt capacitor filter. Shunt capacitor filter. Parallel untadi eppudu. Parallel is known as shunt. So the 5 topics are completed. మీకు ఐడియా ఉండాలి ఈరోజు క్లాస్లో 2 hours క్లాస్లో ఎన్ని టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయినా ఏమి చదువుతున్నాం అనేది. ఉట్టి రాసుకుని పోతే ఎలా?
Now sixth topic. PN junction diode ఎవరు కాలేదు మీకు అయిందా? ఒక బ్యాచ్ కాలేదంటే ఎవరు మీరా? మీకే కాలేదా? Right. We'll discuss, just don't write anything else, the only discussion. VA characteristic of PN junction diode already we have discussed. Those who are not discussed, just listen. Okay. This is for 5 marks to 7 marks question. Explain VA characteristic of PN junction diode. Explain VA characteristic of PN junction diode. Yes, first thing we need a diode symbol. We have to draw the diode symbol. First is forward bias characteristics. Forward bias. We have to apply forward bias with help of battery. To symbol of diode. To symbol of diode. Diode elli konukovali market lo.
4 rupees to 5 rupees. Bring the diode in your ల్యాబ్ తీసుకొచ్చి బ్యాటరీతోనే అప్లై చేయండి వోల్టేజ్. ఫార్వర్డ్ బయాస్ అప్లై చేయాలి. ల్యాబ్లో తీసుకురావాలి డయోడ్ని, తీసుకొచ్చి అప్లై చేయాలి. ఏం అప్లై చేస్తారు? ఫార్వర్డ్ బయాస్ అప్లై చేయాలి. హౌ టు గివ్ ద కనెక్షన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫార్వర్డ్ బయాస్? P is connected to P, N is connected to N. అక్కడ సింబల్ ఉంటుంది, డయోడ్ సింబల్, బ్లాక్ కలర్ అండ్ సిల్వర్ కలర్. బ్లాక్ కలర్ అండ్ సిల్వర్ కలర్ డయోడ్ పైన ఉంటుంది. మార్కెట్లో కొనగానే బ్లాక్ కలర్ సిల్వర్ కలర్ ఉంటుంది. ఇండికేట్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్, ఇండికేట్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్. విచ్ ఇస్ P, విచ్ ఇస్ N, ఇట్ ఇస్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్, ఇన్ ద డయోడ్. సో P is connected to P, N is connected to N. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. ప్లస్కి ప్లస్ ఇస్తే, ఎన్కి ఎన్ మైనస్ ఇస్తే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఇఫ్ యూ అప్లై ఫార్వర్డ్ బయాస్, ద ఫస్ట్ రీజన్ ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ రీజన్, ఎస్, మీరు జెర్మేనియం తీసుకుంటారా సిలికాన్ తీసుకుంటారా డిసైడ్ చేసుకోండి. డయోడ్ని మార్కెట్లో అడగాలి, డయోడ్ విత్ జెర్మేనియం, డయోడ్ విత్ సిలికాన్ అంటేనే వాడు ఇస్తాడు. జెర్మేనియం ఇస్తే మీరు ఎంత అప్లై చేయాలా? 0.3 అప్లై చేయాలి డయోడ్ కండక్ట్ కావాలి అంటే. సిలికాన్ ఇస్తే ఎంత అప్లై చేయాలి? 0.7 అప్లై చేయాలి డయోడ్ కండక్ట్ కావాలి అంటే. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము? బ్యాటరీతోని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.3 అను, ఈ డయోడ్ మేడప్ ఆఫ్ జెర్మేనియం, ఈ డయోడ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ జెర్మేనియం. ఎస్, నౌ విల్ డూ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్. 0.1 diode does not conduct. Diode, we have a depletion layer. This is the depletion layer. Applied 0.1. Yes, depletion layer is reduced. Diode does not conduct. Current is 0. Current is 0. Apply కాలేదు. Right. Next, apply 0.2. Yes, depletion still reduces. Diode does not conduct. Give 0.3. Yes, eliminate the depletion layer. No depletion layer. Now diode conducts. Diode అంటే less than 0.3 is called a zero current region. Diode does not conduct. Current is 0. Below 0.3, below 0.1, 0.2, yes, the current is 0. Diode does not conduct. What the region is called? Zero current region. What the region is called? Zero current region. This is called a zero current region. If it is silicon less than 0.6, if it is silicon less than, if it is germanium less than 0.3, we are discussing about the germanium material. We are discussing about the germanium. So applied voltage is not enough to overcome the potential barrier. Less than 0.3, depletion rate is reduce అవుతుంది, బట్ కండక్ట్ కావట్లే. 0.1 ఇంతుంది స్టార్టింగ్, 0.1 రెడ్యూస్, అందుకని ఈజ్ ఎనఫ్. ఆ వోల్టేజ్ సరిపోతలేదంట. 0.1, 0.2, 0.1 ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్ టు రిమూవ్ ద డిప్లేషన్ లేయర్. రిమూవ్ ద డిప్లేషన్. నెక్స్ట్ పాయింట్, కరెంట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 0. డయోడ్ డస్ నాట్ కండక్ట్ అంటే కరెంట్ ఎంత ఉంటుంది? 0. అది ఫస్ట్ వన్ రీజియన్, ద ఫస్ట్ రీజియన్, ద ఫస్ట్ రీజియన్. సెకండ్ రీజియన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా? 0.3 చేసిన, 0.3, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ నోన్ యాజ్ కట్ ఇన్ వోల్టేజ్. కట్ ఏమంటే దాని ఏమంటాం? కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ అంటాం. వోల్టేజ్ 4 names given to the second point. What are the names given? Cut in voltage, knee voltage, threshold voltage or on voltage. What is on voltage? 0.3. అప్పుడు డయోడ్ విల్ కండక్ట్, కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ది డయోడ్, షార్ట్ సర్క్యూటెడ్. నౌ యూజ్ ద డయోడ్. మీరు వాడుకోండి డయోడ్ని, మీరు ఎట్లా వాడుకుంటారో వాడుకోండి, కానీ మీరు 0.3 ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అరౌండ్ దిస్ కాల్డ్. ఆఫ్టర్ దిస్ ద బేరియర్ ఇస్ రెడ్యూస్ అండ్ కండక్షన్ బిగిన్స్. కండక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, డయోడ్ కండక్ట్ అయింది. డయోడ్ ఏమైంది? కండక్ట్ అయింది, షార్ట్ సర్క్యూట్లోకి వెళ్ళిపోయింది, కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇది సెకండ్ రీజియన్. దిస్ కాల్డ్ ఏ సెకండ్ రీజియన్. నా థర్డ్ రీజియన్, ఇదంతా ఫార్వర్డ్ బయాస్లో జరుగుతుంది. ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఫార్వర్డ్ బయాస్లో జరుగుతుంది. థర్డ్ వన్, ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ రేజ్. కరెంట్ ఏమవుతుంది? 0.3 కాగానే ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద డయోడ్, షార్ట్ సర్క్యూటెడ్, ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ రేజ్ అండ్ యూజ్ ద డయోడ్, విచ్ నాట్ డ్యామేజ్ కాదు, యూజ్ చేస్తున్నాం. స్లైట్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ వోల్టేజ్ కాజెస్ లార్జ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ కరెంట్. 0.3 దగ్గర ఎక్కడ జరుగుతుంది? అంతా 0.3 దగ్గర. దిస్ ఈస్ డ్యూ టు ఎందువల్ల అనేది? మెజారిటీ క్యారియర్స్ వల్ల. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? మెజారిటీ క్యారియర్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద డయోడ్, ప్రజెంట్ ఇన్ ద
diode. So these are the 3 points you have to remember in the forward region. What are the 3 points? First one is zero current region. What is the first point? Zero current region. What is the second point? Cut-in voltage. What is the third point? Exponentially raise of current. Exponential raise of current. So these 3 regions should be shown in the graph. Graph chupiyandi naku. We show the graph. Next, go for the graph. Forward bias. Forward bias. Yes. VF. Idantha end region. Point 1. Diode does not conduct. Point 2. Diode does not conduct. Point 3. Yes, conducts. This is called as zero region current. Zero current region antam danni. Emantam? Zero current region. This is called as zero current region. And this is called a cut-in voltage. Point 3. When cut-in voltage reaches, current increases drastically in the diode. Diode conducts. Use the diode now. So this is called exponentially raise. This is called cut-in voltage. This is called zero current region. This is called a forward bias. In this way, the diode will work. In this way, the diode will work. So forward bias is completed. అంటే నేను డయోడ్ని కొనుక్కొని వచ్చిన బయట నుంచి ఇచ్చి బ్యాటరీతో అప్లై చేస్తే నాకు ఈ గ్రాఫ్ వచ్చింది. ఈ గ్రాఫ్ చూసి నేను డయోడ్ని వాడుకుంటున్నా, ఎక్కడ అవసరం ఉందో అక్కడ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లో వాడుకుంటున్నా. అది గ్రాఫ్ ఆఫ్ ది ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఫార్వర్డ్ బయాస్. సరే, ఇప్పుడు రివర్స్ బయాస్ ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ గివ్ ఎ రివర్స్ బయాస్ ఫర్ ది నార్మల్ డయోడ్? సీ, షో మీ ద గ్రాఫ్ అండ్ డూ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ ది గ్రాఫ్. రైట్? Second one. Now second one is reverse bias. Second one is reverse bias. Go for the points. What are the points applied for the reverse bias? Now change the direction. P is connected to negative, N is connected to positive. మన ల్యాబ్లో చేంజ్ చేయాలా? బ్యాటరీ టెర్మినల్స్ని చేంజ్ చేయాలి. బ్యాటరీ టెర్మినల్స్ని చేంజ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? రివర్స్ బయాస్. ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ రివర్స్ సాచురేషన్ రీజియన్. రివర్స్ సాచురేషన్ రీజియన్. నేను ఇంతకుముందు చెప్పా, మనం ఎంత అప్లై చేస్తున్నాం? -2 volts. ఎంత అప్లై చేస్తున్నాం? ఇన్ ద రివర్స్ బయాస్. ఇన్ ద రివర్స్. -1 అప్లై చేసి చూసా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రివర్స్ సాచురేషన్ రీజియన్. -1. -1.52 small current flows. So this is called a saturation. Very small current flows up to -2. Up to -2, which does not affect the diode. Which does not affect the diode. -2 ఇస్తున్న కొద్దిగా ఏం కాదు. Diode does not conduct అంతే. డ్యామేజ్ కాదు. Diode does not conduct open circuit. Open circuit. Next, causes. ఎందుకు ఈ స్మాల్ కరెంట్ దేని వల్ల వచ్చింది? Why we got a small current? Because of minority carriers present in the diode. Minority carriers, holes and electrons. Holes and electrons. Clear? Almost constant independent of voltage. This is the first region. This is the first region. Now comes to the second one. Breakdown region. Greater than 2. Greater than 2. Now avalanche breakdown occurs. Em breakdown vasthundi? Avalanche breakdown occurs more than 2. Emoutundi? Damage will, current will, diode will damage. Current drastically increases. Current drastically increases inside the diode in the reverse bias. Heat produces, diode will damage. That is called a breakdown region. At high reverse voltage, more than 2. More than 2. At high reverse voltage, breakdown occurs. More than 2. High voltage breakdown occurs, called avalanche breakdown. Called avalanche breakdown. This second region. A large current flows at breakdown. Now see the graph. Now see the graph. Now this is called a -1, -1.5, -1.8, up to 2. This is called a 2. This is called what? Reverse saturation region. This is called a reverse saturation region. Diode does not conduct. Very small current flows. Very small current flows because of minority carriers. Because of minority carriers, very small current flows. Called leakage current. Leakage current. Em effect kaadu. Diode does not conduct. Diode does not conduct. Right. Now exactly 2. It reaches 2. Now avalanche breakdown occurs. Avalanche breakdown occurs. Current increases drastically in the diode. Heat produces within seconds. Diode will damage. That's voltage. So this is the graph for the reverse region. This is the graph for the reverse region. So that we have completed VI characteristic of PN junction diode. Clear? Right. Next class.